A grand welcome to Outens Edis Online. This session is especially for KTU students. നമ്മുടെ KTUയിലെ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് ട്രിപ്പിളി, ECE, അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നീ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. എല്ലാ മൊഡ്യൂളും ഏകദേശം കോമൺ ആണ്, പക്ഷെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് കോമൺ ഫോർ ഓൾ ദീസ് ബ്രാഞ്ചസ്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ്, ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സിഗ്നൽസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സിഗ്നൽ? എന്താണ് സിഗ്നൽ? ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് കൺവേ സം ഇൻഫർമേഷൻ can be called as a signal. We have one-dimensional signal, two-dimensional signal, three-dimensional signal, or multi-dimensional signal. A one-dimensional signal is called a single-dimensional signal. If dimension is more than one, that is for example 2, 3, 4, etc., it is called a multi-dimensional signal. A one-dimensional signal is a signal that can be represented in terms of a single variable. For example, ECG signal, temperature variations, then we can say the power supply signal. The power supply signal can be represented as A sin omega t, where A is a magnitude and omega is the frequency in radian per second. Both A and omega are constants. In a variable time മാത്രമാണ് t. So the signal is represented in terms of a single variable, that is called a one-dimensional signal. If two-dimensional signal means any signal that can be represented by two variables. For example, a photo, that is an image signal that can be represented by making use of two variables. For example, brightness and contrast. That is an example of two-dimensional signal. Another example is X-ray signal, sonogram, etc. are examples for two-dimensional signal. For a three-dimensional signal, the signal can be represented in terms of three variables. For example, EEG signal, that is a three-dimensional signal. Another example is motion in a black and white TV, that can be represented in terms of three variables. For a color TV, the number of variables that can be represented is more than three. So that is a multi-dimensional signal. So major classification of signal is periodic versus non-periodic signal. Non-periodic signal is also called as aperiodic signal. Periodic signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for after a regular interval of time, the signal repeats itself. For example, a sinusoidal signal, sin omega t, cos omega t. So after a period of 2 pi seconds, the signal will repeat. Then we have random versus deterministic signal. A deterministic signal can be represented by a mathematical expression. For example, x of t is equal to sin t. So we have a mathematical equation. Or x of t is equal to e raised to at. That is an exponential signal. Or a step signal, ramp signal, impulse signal. These all signals can be represented mathematically and is called a deterministic signal. Random signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that can be, we are using the theory of probability for the analysis of a random signal. For example, ECG signal is a random signal. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ we have continuous time and discrete time signals, analog versus digital, power and energy, even and odd signal, etc. We will discuss each of one by one. Okay. First is periodic versus aperiodic signal. In general, a periodic signal can be represented as x of t is equal to x of t plus t naught, where t naught is the period of the signal. So after each t naught, that is t naught, 2t naught, 3t naught, 4t naught, the signal will repeat itself.
And the smallest period, that is called the fundamental period of the signal. If T naught is a period, then plus or minus n T naught will also be a period. That means plus 2 T naught, plus 3 T naught, plus 4 T naught. Similarly, minus T naught, minus 2 T naught, minus 3 T naught. All are periodic. The smallest period is called fundamental period. And the relation between period and frequency is the fundamental frequency f naught, that is equal to 1 by T naught, this much hertz. Then the frequency can be represented in terms of angular frequency. Angular frequency omega naught is equal to 2 pi f naught, that meant radian per second. That is equal to 2 pi by T naught radian per second. Examples for a periodic signal is sin t, cos t, and exponential functions, etc. So, നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. We want to check the periodicity of these two problems. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ x of t is equal to e raised to sin t, whether it is periodic. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? We just find x of t plus t, that is equal to e raised to sin of t plus t. Since sin is a periodic signal, so sin of t plus t is equal to sin t. And the period of sinusoidal wave sin t is 2 pi. So x of t plus t is equal to x of t with a period of t is equal to 2 pi. So first function is an example for a periodic signal. രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ x of t is equal to t multiplied by e raised to sin t. So we check by using x of t plus capital T, that is equal to the small t in x, so small t that is replaced by t plus t. So x of t plus t is equal to t plus t multiplied by e raised to sin of t plus t, that is equal to t plus t multiplied by e raised to sin t, that is not equal to x of t. So t into e raised to sin t is not a periodic signal, even though sin t is periodic with period t is equal to 2 pi. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിനും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിനും. ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi second. So after each 2 pi seconds, this signal repeats itself. So what is the angular frequency omega? Omega is equal to 2 pi by t. Here t is equal to 2 pi second. So omega is equal to 2 pi divided by 2 pi. That is equal to 1 radian per second. And what is the frequency of this signal in hertz? We know that omega is equal to 2 pi f. So frequency is equal to omega by 2 pi. Here omega is equal to 1. So frequency is equal to 1 divided by 2 pi. That much hertz. This periodic signal is a second example. A triangular signal. Here the period of signal is capital T. So the signal will repeat for time is equal to t, 2t, 3t, minus t, minus 2t, minus 3t, and so on. This is another example for a periodic signal. This signal will repeat itself after regular interval of time. This is called a composite periodic signal. Okay. ഇതൊരു നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ഓർ ആൻ അപ്പീരിയോഡിക് സിഗ്നലാണ്. ഈ സിഗ്നലിന് ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഇല്ല. ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഡ്യൂറേഷന് ശേഷം ഈ സിഗ്നൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. ദിസ് ഈസ് എ റാൻഡം സിഗ്നൽ. സോ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി. നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ, സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ, റാമ്പ് സിഗ്നൽ, exponential signal. These all signals are aperiodic or non-periodic signals.
നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ സം ഓഫ് ടു പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ഈസ് ഓൾവേസ് പീരിയോഡിക്. ദ ആൻസർ ഈസ് നോ. ദാറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി പീരിയോഡിക്. അത് പീരിയോഡിക് ആവാൻ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെയും അതായത് രണ്ട് പോർഷൻ്റെയും പീരീഡ് കാണാം. ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ T1/T2. If the ratio is a rational number, that is T1/T2 is equal to P/Q, where P and Q are integers, then the sum of these two signals will become periodic. Otherwise it is not periodic. ഇതൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷനാണ്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇത് പീരിയോഡിക് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The signal x of t is given as cos 4t plus cos 2t, where cos 4t is periodic and cos 2t is also periodic. What's the period of cos 4t? The period of cos 4t, that may be represented by t1, and we know that time period t is equal to 2 pi divided by omega 1. For cos 4t, omega 1 is equal to 4 radian per second. So T1 is equal to 2 pi divided by 4, that is equal to pi by 2 seconds. And for the portion cos 2t, the omega 2, that is 2 radian per seconds. So time period T2 is equal to 2 pi divided by 2, that is equal to pi second. So the ratio of period T1 divided by T2, that is equal to pi by 2 divided by pi, that is equal to 1/2. That is a rational number. So cos 4t plus cos 2t is also periodic. The common period is equal to the LCM of T1 and T2. That is the LCM of pi by 2 and pi. That is equal to pi second. So first signal is periodic with a common period t is equal to pi second. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. We are using the same principle. First finding the period of individual signal by using t is equal to 2 pi by omega and find the ratio T1/T2. If it is a rational number, then we can find the period by taking the LCM of T1 and T2. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ സിഗ്നൽ പീരിയോഡിക് ആണ്. നാലാമത്തെ സിഗ്നൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get that is not periodic, since the ratio of the period of sin pi t and sin 6t, that is not a rational number. You can do this problem. If you have any doubt, you can message to Woutton's Edis online. നമുക്ക് അടുത്തത് സം ഓഫ് 3 പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ. നമുക്ക് S1t, that is equal to cos 3.5t, x2t is equal to sin 2t, and x3t, that is equal to 2 cos 7t/6. Now we want to check the signal x of t, that is obtained by the sum of x1t, x2t and x3t is periodic or not. For doing this problem, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ സിഗ്നലിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കാണും. സപ്പോസ് ദ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് cos 3.5t, that is represented by t01. For that portion, omega 1 is equal to 3.5 radian per second. So we get T01, that is equal to 2 pi divided by 3.5. That is equal to 4 pi divided by 7. And similarly, x2t is equal to sin 2t, where omega 2 is equal to 2 radian per second. So we can find the period T02, that is equal to 2 pi divided by omega 2, that is equal to 2 pi divided by 2, that is equal to pi second. And similarly, for the portion x3t is equal to 2 cos 7t/6, we can find the time period T03, that is equal to 2 pi divided by omega 3, that is equal to 2 pi divided by 7/6, that is equal to 12 pi divided by 7. Now find the ratio T01 divided by T02, that is equal to 4/7. That is a rational number.
and find the ratio T01 divided by T03, that is equal to 7 by 21. That is again a rational number. Now the ratio T01 divided by T02, that is equal to 4 by 7, and the ratio T01 divided by T03, that is equal to 7 divided by 21. So both the ratios are rational numbers. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ x of t, that is a sum of x1t, x2t and x3t, that is also periodic. And the common period, that is the LCM of T01, T02, T03, that is equal to the LCM of 4 pi by 7, pi, 12 pi by 7, that is equal to 12 pi. So the period of the signal is equal to 12 pi. ഇതിൻ്റെ കോമൺ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു ട്രിക്കി മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഗേറ്റ് ഫോറുള്ള എക്സാമിന് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T01 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T01 ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 4 pi divided by 7. So we can find the common period, that is equal to N1 multiplied by T01. N1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? N1 is equal to the LCM of the denominator times of the ratio. ഈ റേഷ്യോയിലെ T01 by T02, അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും കാണുക, T01 ഡിവൈഡ് ബൈ T03യുടെ ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7ഉം 21 ആണ്. So LCM is equal to 21. So T0 is equal to 21 multiplied by 4 pi by 7, that is equal to 12 pi. So that is a common period.